Kính thưa quý vị, trong những ngày này thì đặc biệt là đối với tất cả quý vị đang có bảo hiểm Obamacare, đang chuẩn bị ghi danh lại để thực hiện cái sự hiểu biết của tất cả quý vị, để giúp đỡ quý vị có thể tìm hiểu thêm về Obamacare và những điều cần biết. Chúng tôi có đến văn phòng bảo hiểm và quý vị thấy chắc là mặt đó là văn phòng bảo hiểm lớn nhất tại thành phố SanJose, PHP Insurance Service, để tìm hiểu về vấn đề này. Và một hân hạnh chúng tôi là được gặp ông Lê Nam, giám đốc dịch vụ tài chính của công ty này, sẽ nói về một số vấn đề liên quan tới Obamacare. Trước hết xin chào anh Lê Nam thưa anh. Dạ, xin chào anh Nam. Dạ. Mình cùng tên Nam với nhau. Cùng tên Nam. Dạ. Thì anh có thể nói một chút vào cái thời điểm này và Obamacare cho bà con biết thêm thưa anh. Dạ, thưa anh Nam và thưa quý khán thính giả. Obamacare đó hàng năm đó, nó có một cái chương trình nó gọi là ghi danh thường niên, và năm nay đó là từ ngày 11 tháng 11 cho đến hết ngày 31 tháng Giêng sang năm, tức là chúng ta có 3 tháng để ghi danh vô chương trình Medicare. Và thưa quý vị, cái quan trọng mà để ghi danh vào chương trình Medicare thì nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái quan trọng là cái sức khỏe của mình, ghi danh để cho có cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho mình, sang năm có gì thì có bệnh thì cái gì nó còn cover. Tại vì ngoài cái thời gian này đó thì chúng ta không có được mua bảo hiểm sức khỏe, không được ghi danh vào Obamacare và cũng không được mua bảo hiểm sức khỏe nào khác nếu chúng ta không ở trong những trường hợp đặc biệt. Thì chỉ có cái 3 tháng này để quý vị tham gia cái chương trình bảo hiểm sức khỏe. Còn cái thứ nhì nữa, mà nếu mà khi anh không kịp á, sang năm mà không có thì chúng ta phạm vào cái luật, vì luật định ở trong hiến pháp Hoa Kỳ đã ấn định rằng bảo hiểm sức khỏe là bổn phận của công dân. Nếu không có bảo hiểm sức khỏe là chúng ta bị phạt, giống như là bổn phận bị quân dịch hoặc là bổn phận đóng thuế. Thưa quý vị, xin lưu ý quý vị, như anh Nam vừa nói là cái thời gian ghi danh của chương trình Obamacare nó chỉ có 3 tháng. Xin lưu ý quý vị, nếu mà có gì quý vị có thắc mắc hay là không có hiểu hay là khó khăn trong vấn đề ghi danh thì xin cứ đến văn phòng PHP như anh Nam trình bày. Xin cảm ơn. Như vậy là đến ngày 31 tháng Giêng năm 2016 là ngày cuối cùng để ghi danh phải không anh? Dạ vâng, đúng vậy. Dạ. Đối với những người đã có, đang hưởng, đã có về Obamacare cần phải ghi danh lại chưa? Nếu mà đang có cái chương trình Obamacare đó thì cũng nên đến với những cái nhân viên mà họ đã phục vụ mình năm ngoái đó để tìm hiểu thêm xem là mình có những cái quyền lợi gì thêm, hoặc là có những chương trình nào tốt hơn, có thể tiết kiệm được cho mình, hoặc là năm vừa rồi đó cái chương trình của mình nó thiếu sót cái gì, nó không được hoàn hảo. Có người đến nhận than phiền chương trình của tôi cái thuốc tôi đừng dùng nó không cover, để tôi muốn tìm một cái chương trình khác xem là cái thuốc nó có được chi trả hay không. Mà nếu tìm được một chương trình tốt như vậy thì quý vị có thể tiết kiệm một số tiền này. Yeah. Như vậy thì dù quý vị đã có bảo hiểm Obamacare hoặc là chưa có thì đều cần đến các cái chuyên viên được license, được có bằng về Obamacare để có thể giúp quý vị để tìm một cái chương trình nào đó mà nó phù hợp với nhu cầu sức khỏe và nhu cầu thuốc của mình, phải không anh? Đúng rồi anh. Dạ, đúng rồi. Còn trong cái kinh nghiệm mà anh làm việc rất là nhiều năm trong lĩnh vực Obamacare thì có những cái lĩnh vực nào mà người dân quan tâm nhất, đồng hương mình quan tâm nhất và anh cần nói chuyện với họ không? Dạ, thưa, cái vấn đề mà quan trọng nhất đó, mà chúng ta cần quan tâm trong cái Obamacare đó, nó khác với lại cái chương trình bảo hiểm sức khỏe ở ngoài như thế nào? Thì thưa, khi luật pháp họ ấn định là phải có bảo hiểm sức khỏe, đó là bổn phận của công dân, nhưng mà không có nghĩa là bắt buộc mình phải tham gia cái chương trình Obamacare. Chúng ta có thể mua một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe nào khác ở ngoài cũng được, nhưng mà cái sự đặc biệt như anh Nam vừa nói đó là thưa quý vị, nếu mà quý vị tham gia chương trình Obamacare thì cái đặc biệt hơn các chương trình khác là quý vị được hưởng cái trợ cấp tài chính từ chính phủ liên bang đến federal. Nếu mà lợi tức mà thấp dưới cái mức mà họ ấn định thì quý vị có thể được hưởng cái chương trình bảo hiểm sức khỏe miễn phí, nó gọi là Medicaid, hoặc là tiểu bang chúng ta gọi là Medical. Còn nếu mà cao hơn một tí thì được hưởng những cái trợ cấp tài chính, ví dụ như là họ bớt cho mình cái tiền copay, tiền deductible, hoặc là cho mình cái co-insurance, tức là cái đồng trả nó thấp đi, tức là mình trả ít bớt đi ít đi. Thì cái quan trọng của Obamacare và cái đáng để mà tham gia vào đây là cái trợ cấp tài chính từ chính phủ.
Nhưng mà theo tôi biết được bên ngoài đó có những cái tin tức rất là confusing, rất là khó hiểu. Ví dụ như có thể tóm tắt lại thì những cái người nào ở mức thu nhập như thế nào mới được vào Obamacare, và những người nào có mức thu nhập nào thì được cái Medicare ra. Dạ thưa, cái con số đó nó có con số rõ ràng và mỗi năm hơi thay đổi một chút xíu. Cái số đó họ định là gì? Ở bên Mỹ này nó có định một cái mức nhà nghèo, nó gọi là cái property level. Cái property level đó thì định mỗi năm hơi thay đổi. Tôi không nhớ rõ con số, mà năm nay thì hình như là khoảng 16, 17, tôi không nhớ con số chính xác. Nhưng mà nếu con số đó mà nó tính trên con số đó, nếu mà quý vị ở cái mức khoảng 130 mấy %, khoảng 138% cái mức nhà nghèo đó, thì dưới đó thì quý vị được hưởng toàn bộ cái chương trình Medical miễn phí. Còn trên đó thì tùy cái mức đó nó lên bao nhiêu thì chúng ta được trợ cấp, nó ít đi bấy nhiêu, nó lên đâu khoảng 400% cái mức đó thì chúng ta sẽ không còn được hưởng cái trợ cấp đó nữa. Thì cái con số đó là tôi không nhớ chính xác, nhưng mà đại khái là khoảng 10 mấy ngàn, 16, 17 gì đó. Thưa quý vị, chúng tôi rất là ngạc nhiên khi đến công ty PHP về bảo hiểm và Obamacare. Chúng tôi mới giật mình là ngay cái thương xá lớn nhất của cộng đồng người Việt tại miền Bắc California, đó là thương xá Lime Plaza. Thì anh em có 2 cái văn phòng ở trên lầu và dưới nhà, nhưng 2 văn phòng tràn ngập nhân viên, và có thể nói rằng là rất là nhiều khách hàng, gần như là phục vụ với một số lượng khách hàng rất là đông đảo. Thì cho tôi thấy đây là một công ty rất là lớn, và chúng tôi được biết rằng có một cái phái đoàn đi một xe bus tới đến thăm cái công ty bảo hiểm PHP. Có thể anh làm chi nhánh chính của cái Obamacare tại Bắc California phải không? Dạ thưa anh Nam, cái chuyến xe buýt ngày hôm qua nó gọi là Obama Bus Tour, là của California, của bang. Họ dự trù đó, họ đi, tại cái lý do họ đi là thứ nhất là để quảng bá cái chương trình Obamacare, thứ nhì là để nhắc nhở cho quý vị biết cái thời gian ghi danh là từ ngày 11 tháng này cho đến ngày 31 tháng Giêng sang năm, và thứ ba là cái mục đích là để họ hỗ trợ cho những cái nhân viên mà đã được certify, tức là được chứng nhận là để mà giúp quý vị ghi danh trong chương trình Obamacare. Ví dụ như là những nhân viên của văn phòng PHP. Thì thưa quý vị, như anh Nam vừa hỏi đó, tại sao mà họ đến đây? Là họ đến đây là vì lý do là PHP từ ngày đầu chương trình Obamacare đã là một trong những top 10 của California, tức là tiểu bang họ xếp hạng cho văn phòng PHP, là cái năm đầu tiên là đứng hạng thứ 6, và năm nay thì lên hạng thứ 4, thứ 5 gì đó. Tức là so với tất cả những cái hãng của Mỹ ở California thì PHP là đứng hạng thứ 5 trong chương trình Obamacare. Thành ra họ mới quan tâm và họ đến đây. Thì cái bus tour đó họ đi đến những cái thành phố lớn, và mỗi thành phố họ chỉ đến có một nơi thôi. Thì cái đến cái vấn đề PHP đó là một cái vinh hạnh của PHP, và đó cũng để cho anh em PHP sẽ cố gắng hơn trong những cái dịch vụ mà phục vụ cho quý đồng hương của mình. Thì đó là cái lý do tại sao họ đến văn phòng PHP. Thưa anh, thì khi họ đến như vậy, thời gian rất ngắn như vậy, cái nội dung chính của việc đến đó thì họ phải trao đổi với như thế nào anh? Cái nội dung đây, họ nói chuyện với công ty. Thì cái nội dung trước hết là như tôi vừa thưa với quý vị, cái nội dung đầu tiên họ nhắc nhở đây là cái chương trình Obamacare, và cái chương trình này đã có những cái thành quả rõ rệt từ cái ngày đầu đến nay. Và sau đó là họ nói đến cái thời gian ghi danh là 3 tháng này để nhắc nhở quý vị. Thì cái nội dung họ nói đó, cũng như họ trình bày hôm qua, là cái sự thành quả của Obamacare nó được thể hiện qua những cái con số cụ thể. Thí dụ như cái con số mà rõ ràng nhất ai cũng biết là như anh Nam mình ở bên Mỹ này đó, ngày xưa cái bảo hiểm sức khỏe bắt buộc, ai muốn mua thì mua, ai không mua thì thôi. Thì cái số người mà không có bảo hiểm sức khỏe rất là đông, và cái tỷ lệ cái số người không có bảo hiểm sức khỏe ngày xưa là khoảng 13-14%. Mà ngày nay từ cái ngày mà có cái chương trình Obamacare
có cái điều khoản trong hiến pháp ấn định cái phần của người dân là phải có bảo hiểm sức khỏe. Thành ra cái số người mà không có bảo hiểm sức khỏe giảm xuống rất là nhiều, và cái thống kê nó nói là cái con số giảm đó là kỷ lục từ xưa đến nay cho nước Mỹ. Và ngày nay cái số mà người không có bảo hiểm sức khỏe đó thì họ thống kê là dưới 9%. Thì thưa anh, nếu bây giờ mình nói con số đi, từ 13-14% mà xuống đến 9%, tức là khoảng 4-5% người, mà 4-5% của cái dân số của Mỹ là khoảng hơn 300 triệu người, thì 3-4% là khoảng mười mấy triệu người. Mà thưa anh, thưa quý vị, mười mấy triệu người đó được cái bảo hiểm tốt hơn, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, thì chắc chắn là cũng đã cứu được một số mạng người. Thưa anh, đó là cái thành quả. Nếu mà nói về vấn đề nhân đạo thì đó là cái thành quả nhân đạo. Mình khoan nói cái vấn đề mà tranh cãi chính trị, thì đó là cái nhân đạo. Cái thứ nhì là cái thành quả tại tiểu bang mình. Bây giờ mình nói tới tiểu bang mình ở California thì thành quả là năm nay là cái năm thứ 3 của Obamacare. Thì qua 2 năm vừa rồi đó thì ở California phục vụ cho hơn 2 triệu người, và hiện nay có khoảng 1.300.000 người đang có cái bảo hiểm sức khỏe, đang có active. Đó là cái thành quả. Nói cho con số tóm gọn lại trong cái chương trình Obamacare. Thưa quý vị, như vậy thì qua cái phần trình bày của anh Lê Nam là giám đốc về dịch vụ tài chính của cái công ty bảo hiểm PHP, thì quý vị có thể tìm hiểu thêm. Tuy nhiên nếu quý vị có những thắc mắc, chắc chắn là ngay cả nhiều người cũng thắc mắc lắm thưa quý vị, hoặc là chúng ta đã có mà không biết là nó có nên thay đổi điều gì, thêm bớt điều gì, nó có lợi ra thế nào đó. Như Lê Nam vừa trình bày tất cả quý vị, thì quý vị cũng có thể gọi cho công ty. Và nếu quý vị cảm thấy rằng mình chưa có và có thể mình qualify, mình được cái Obamacare, thì quý vị cũng nên gọi cho công ty. Như vậy thì chúng ta chọn cái công ty đó, thì nếu quý vị chọn công ty PHP đó, thì có lẽ đó cũng là một cái sự mà sự chọn lựa tốt nhất, bởi vì chúng ta thấy rằng là công ty được xếp vào từ năm trước nữa thì lên hạng thứ 6, năm lên hạng thứ 4, thứ 5. Báo phải của cộng đồng người Việt và của toàn bộ tiểu bang California thì có là công ty cái tầm vóc rất là to lớn. Đó là niềm hãnh diện của cộng đồng Việt Nam có một công ty như vậy. Thì có thể nhân dịp này mời anh Lê Nam có thể cho quý vị biết cái địa chỉ và cái số điện thoại để có thể động viên chúng ta đến để mình nhận sự giúp đỡ của công ty. Cảm ơn anh Nam. Thưa quý khán thính giả, công ty PHP nằm trong khu Lion Plaza, khu mà rất là quen thuộc của người Việt mình. Nó nằm ngay cái góc đường Thu Lì và Kinh. Số điện thoại là 408 528 1528. Thưa quý vị, 408 528 1528 trong khu Lion Plaza, ngay góc đường Thu Lì và Kinh. Xin cảm ơn quý vị. Nhưng mà nếu như quý vị ở các thành phố khác thì có thể đến đây nhờ sự giúp đỡ của công ty hay không, hay là bắt buộc phải là cư dân thành phố SanJose? Dạ thưa anh Nam, dạ thưa quý khán giả, công ty đã giúp tất cả những đồng hương và quý vị các cái thành phố khác cũng vậy. Xin cảm ơn anh, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều đồng hương của chúng ta đến làm sự giúp đỡ công ty, bởi vì sức khỏe chúng ta thấy là nếu không có sức khỏe là không có bảo hiểm sức khỏe là phạm luật, mà nếu mà không có bảo hiểm sức khỏe thì có khi chúng ta gặp cái trường hợp nào đó là rất là phức tạp vấn đề tài chính. Cho nên cái Obamacare là một cái điều rất cần thiết trong đời sống của mình. Rất cảm ơn anh Lê Nam và cái thời gian đã trả lời những câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng đồng chúng ta cần thiết. Cảm ơn anh một nhiều. Dạ, cảm ơn anh Nam. Xin cảm ơn và xin kính chào quý khán giả. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị coi một số hình ảnh liên quan chiếc bus tour của Cover California, một phái đoàn của California đã đến với công ty PHP tại SanJose như thế nào, để quý vị có thể thấy rằng cái vai trò của công ty PHP trong cái dịch vụ bảo hiểm Obamacare của toàn tiểu bang như thế nào. Xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị.
All right. So welcome, Mr. Lee, the director of California here, and we have assemblyman. Assembly. Assembly member. Nora here with us, and welcome. And I would like to introduce a couple of key management, senior management here, and we have Nam Tran, is the vice president, and we have Nam Lee. Mr. Nam Lee is the director. I'm here. Of financial. I believe he met you, last week for the meeting in Sacramento. Okay, and we have the health department manager, Mike. My turn. Okay, and we have a life department manager, Tommy. Yeah, okay. Nice to meet you all. And we have a personal life manager, is Kelly. All right. And we have Gina, department manager for commercial. For Gina, okay. And we have Chris, is the one who do the training for California and the workflow procedure. Chris. Okay. Chris, you want to go ahead and introduce the California team? Yes, sure. So let me talk just 1 minute real quick. When the season starts, as a health agent, we have only about 6 health career agents. So we noticed something very big coming. So we have to go to each department, borrow people, and make them make them to get a license. And on the agent here, the certified agent, they have the tax license as well. So make sure they certified, they have tax license, they full, and we have the internal training. It's about 15 class to make sure to fill out application, expand the coverage, expand the tax impact, the very little detail. And internal, because people calling, they have different questions. We build our, every time we go update, we build something internal on Google. So on the question answer, you just put the keyword, and the same answer. Every agent answer the same answer. Okay, Sure. Well, at first, let me finish the sentence of our president. We do borrow people, but we're not planning on returning them. As long as California is still around. So. Okay. So allow me to introduce our team. During the past 2 open enrollment periods and this open enrollment periods as well. I'm gonna introduce 3 teams. Actually, number 1 is the appointment team. We do handle people, phone call, people calling to make appointment, and fund line agent and backend agents. So for appointment team, we have Jasmine one. We have Annie Fang. She's not here today. We have Sophia. Here. Every people hear me, please raise your hand. We have Stephen Nguyen. Yeah, and for fund line agent, we have our Mai Zhang. We have Sarah Nguyen. We have Tommy Tai. We have Jim Fong. Yes. Oh yeah. We have Louis Nguyen, the biggest one of them. We have Kaylen Fong, person we borrow from HR department. We have Ron Nguyen. We have Mike Strang, he's not here today. We have Jason Dunn. For backend team, people who are responsible for processing the paperwork and responsible for inputting, every information online and to make sure all the application processed correctly. We have Henny Tong. We have Anna Fong. We have Linda Nguyen. We have Marilyn Bush. We have Jesus Ferreiro. And that's all the people from our California team, borrow all from all the department. And again, we're not planning on returning yet. Thank you. The way we structure, in the last 2 years, we've been putting at least 18,000 appointments.
at the first time, we open the first enrollment, people come in, or we have application. There's no contact. There's no website not ready. So with application, the first month we have 2,000 applications on hand, don't know what to do. And then the fast line open, so we fast. We add 3 fast line open at night time. Okay. And then, now, with a new update, we can log in, create account as a customer. And then we need the paperwork, right? The tax, the legal started. Now we have to call the customer back again. So each customer, we see them at least 3 or 4 times. So phone call, we have a whole team to book an appointment. And then after we enroll it, we have a team back end processing. And the processing team is work very hard at night time because that's the only time the traffic, less traffic at night time. So they finish about 2, 3 o'clock in the AM. To finish the application, we have to close the book every day. And then there's a team, they stay to follow up all day long. They spend 2 hours on the phone to get to reach somebody and ask a question to be able to answer the customer. The customer calling in, we don't have the answer. So we have the IT team step in, to create the ticket number. So we can go back, each case ticket number to resolve, and we don't leave any behind. Every application have to be either, they approve, or the customer decide if they don't want it, that's fine. But if we take the app, we have to finish the job. Yeah. And for this year, our goals, objective, make sure people understand the tax advantage because people can see it now. And also, we spend about half an hour to make sure compare each plan and find out what customer need, and not what they want. They want the cheapest one, but they need what they need as an insurance agent. And then we make sure to compare on the plan and, talk about silver plan, platinum plan, and share the experience for them. This is how you can use it. And then we make, let the customer know we here every day, 5 to 6 days a week. And if there's an issue, problem, we take care of it. At the beginning, as you know, the network, doctor, even though they own a network, but they don't know. So they return the customer, they don't want it, and the customer has been paid cash for it, and we follow up. And the customer pay cash for it, and then, doctor, they charge for the insurance, and we fight with the doctor. We make a phone to the doctor, hey, you need to refund the customer money. And now people begin to understand now. Doctor begin more and more doctors in the network. I think this year will be awesome. I think much easier. Right, to make sure they are in the network and they actually are in the network. That's great. Thank you for the opportunity to work. And this, as a company, we roll the bigger company and we work as a team. Even though a lot of agents here, they're not in the California, but they support us, because people who we borrow, they have to cover responsibility. So very awesome. Well, let me say, if I could, I'll say a few words, which is, first, thank you. So you may have seen, we have a very big bus. We're doing a tour of California, which we're calling a Spotlight on Coverage tour. And the reason we wanted to come here is we want to spotlight you and the good work you're doing. Now, I was shared a few numbers that I'm going to share back, that you whispered them to me, if you don't mind me sharing them, which is already, just for the brand new open enrollment period, PHP has 300 appointments to get people newly covered. But between now through December, they have 5,000 appointments, which is helping people renew their coverage. And what we're doing with the Spotlight on Coverage tour is making sure people do exactly what we see this firm is doing. People don't just get an insurance card. They get the right insurance, so they get the health care they need when they need it. And that's where we want to put a spotlight on. So I actually, before I ask for a few words from the Assemblywoman, would actually ask a favor. We have with us on our bus people from our call center who are helping enroll people. And many of you, if you here have helped someone enroll at all in the last 3 years, raise your hand. Please raise your hand. All the people on your team who have helped people enroll. Okay, we need to give all of you. Thank you. This really is, each of you are changing lives. You're making lives better for thousands of people here in the Vietnamese community. We are changing the lives of all Californians. And we're putting a spotlight on the fact that these subsidies make healthcare affordable. So half of the 1.3 million people covered by Cover California pay less than $100 a month for their premium. Many, as you know, pay as little as $50 a month, some $10 a month. Others are eligible for Medi-Cal. You help them get into Medi-Cal. And what you're doing is changing lives. So let me ask the Assemblywoman to say a few words, and I'll sort of wrap up for a moment. Then I'd like to see if, before we go, we can take everyone downstairs. I do worry about hearing the phone ring. I don't want to ever lose somebody, but I'm sure it's being answered somewhere. But then to see if we can all have our picture taken in front of your office. Is that okay?
So, Well, thank you. First of all, thank you. And I'm just going to add a little bit more to the fact that you do change lives. The one thing that I've noticed as we've been doing this tour for the past couple of years is that you are the individuals, the agents that change the lives of the people on the other end. You understand their dilemmas, you understand what their needs are, you can speak to them in their language, you know their culture, and you make them feel comfortable so that they can tell you maybe a personal issue that they may not tell someone else. So please understand that the work that you do is so crucial and so important for the people that live in the state of California. I've had the opportunity to have various workshops within my assembly district. And the one thing that has always resonated with everyone is that they have a personal relationship, not at the beginning, but by the time they walk out the door after signing up to be covered under Covered California, they develop a personal relationship with the different agents or the provider that's on the other end. And that is a skill that we in California cannot thank you enough for. It is so crucial that you continue to do the work that you're doing. And I have to say kudos to your company, because the fact that you already have, we just started on November 1st, and you already have 300 appointments. That's to be commended. And think about 300 people or families, households that will now be covered in this particular area under Covered California. So I want to say congratulations to all of you. We only have till the 31st of January. I'll say a little more. So it is a crucial crunch time for us to make sure that we continue to get the word out. I have several events that will be taking place in the Assembly District here in the city of San Jose. I encourage you to hand your information to us so that we can actually hand it to them, and they know that there is an agent here in their valley that they can go to if they don't get all the information at one of the workshops. So thank you, and congratulations to all of you. One quick thing about impact of life. You know, I started, selling the health insurance, almost 20 years ago. And there's so many cases I left, insurance, somebody they decline. I just look at the line and I just don't know what to do. And besides, all the healthy family, all the plan, but they have to wait in line. Yep. And there's so many people, they can't afford it. And as an agent, you feel bad, you don't perform your duty. And this thing will happen, and people, they have, so many people appreciate this program so much because of the how much they have, the facility to check up. And I run so many cases, people have cancer, level 1, level 2, and because of this, so they can save their life. And it's so powerful. And then, and they don't get, normally people go to a hospital, don't have health insurance, the next thing is the bankruptcy. And they screw up their life, their children's life. Now they can able, to save some money, they can buy life insurance, they can spend money for the kids and don't have to worry the big financial impact on their life. That's awesome, that's something, It is awesome. I will say, when we were in Salinas just 4 hours ago, David Rivera told his story where he had lost insurance 3 years ago, and so he was buying it himself. It was $1,500 a month for himself. He has diabetes, it was expensive to get care. Covered California, open the doors. He's now paying $257 a month. And he's not a well-off guy. He's able now, though, to take care of his family, to get high quality care, and actually have peace of mind. And so what you are doing is giving that peace of mind to thousands of people here in the Vietnamese community in the Valley, and you're part of changing healthcare in America. So I will remind all of you, and many of you know it, but of some of the key dates. So we open our doors on November 1st. Open enrollment ends the end of January, but December 15th is a key date. Because if you don't sign up by December 15th, you won't have coverage that starts on January 1st. Every day you go without coverage is the day you're rolling the dice to end up in an emergency room and walk out with a $40,000 debt. And so the work you're doing with us, with Assemblymember Compost, to get the word out that we want to leave no one behind. And don't wait, don't sit on your hands, sign up now to make sure you have insurance when you can get it on January 1st. So I really want to thank every member of your team
And every member, you know, one of the things we've seen in California, that we are not playing politics. We're saying, let's get everyone covered. And you're demonstrating how to do that, as are other members of this community here in the Valley. I want to thank the entire Valley for being part of this effort. And if it's okay, we'd like to borrow all of your team. Borrow, but this really is borrow. We don't have them back. To go out. Now, often we've been taking a picture in front of the bus, but actually we'd like to go out in front of your storefront. Because it's sort of, I love your signs. They're in Vietnamese, they're in English. And this speaks of it, if we could, to take a picture with all of us together in front of your storefront. And we're going to put that, and well, but I ask a favor. Before you walk downstairs, know that we're going to send you a copy of the picture. We'll send it to you, you can send it around. You can only be in the picture if you agree to tweet it, or put it on Facebook, or share it. Is that okay? Okay. So you're on Facebook? Oh, okay. Whichever, however you want to put it out. So you can't be in the picture unless you're not agreeing that when we send you the picture, you put it out there on social, okay? Because this is about talking to friends, talking to family, sharing the message. And when people see something that's not just from Cover California, but from Mike, from Eddie, from whoever, that says, oh, those are family members, those are people that I care about, that's what changes lives. So, well, thank you so much for what you are doing, and let's all be borrowed for a few minutes to have a group picture in front of your agency. Is that okay? Good. Thank you so much. I've seen these before. I love these. So did you guys get the posters? Yes, they're in the box. Okay, so we should hand them out. Yeah, great. Like this. So if you have these, or wanted to make a copy of one, you can do this and put it on Twitter. So this, what this agent's doing, this, you know, when someone enrolls, they're writing something about, I just got covered for your agency, or I just saved a ton of money with Cover California at your agency, PCP, and then they're tweeting it out on Facebook or what. So you can put it on yours, but they can put it on theirs. So you can use those. I think we're creating some PDFs. Yeah. That's what these are. That's not what these are for. Yeah. You can use. So you can write something in Vietnamese. Hi. Are you with the TV station, a local TV station? Yeah. Do you have a business card? And then you can put something behind it. I got covers, you know. Thank you very much. I'll ask, don't worry. Spotlighting care, or I'm spotlighting quality, or I'm spotlighting Got it. enrollment. Give me some suggestions. Thank you. Wonderful. Thank you. Right, Karen, please. I'm with Covered California. That's how, Bye-bye. Okay, then that is perfectly, that's how the, goes. Very good, right? Oh. P-E-O. She got so nervous. Good. Do you want me to have these? This one we can take picture in the sign bus. So at least. Put enrollment in here.